Вітаю всіх поціновувачів англійської мови. Ви на каналі English with Dave, і ми продовжуємо вивчати англійську мову від рівня початкового elementary до рівня професійного advanced. Це вже у нас 135 заняття, і сьогодні в нас контрольне заняття Comprehensive Revision of Past Simple and Past Continuous. Ми вже з вами вивчили і дуже-дуже добре закріпили знання часів Past Continuous, а особливо Past Simple, який ми з вами вивчаємо вже зі 101-го заняття включно. Тому давайте з вами на цьому занятті якраз зробимо Comprehensive Revision of these two past times in English language. Давайте не гаяти часу і одразу почнемо з revision. І так, перше речення. Том заявив, що діти поводили себе добре, коли він доглядав за ними вдень. Тобто, in the afternoon. На наше прохання. І так. Tom stated that the kids were doing something. Вони поводилися. Тобто, дія відбувалася на проміжку якогось часу у минулому. Том заявив. Tom stated that the kids were behaving well when he was doing something. When he was looking after them in the afternoon. На наше прохання англійською as per our request. As per our request. Tom stated that the kids were behaving well when he was looking after them in the afternoon as per our request. Ось, друзі, дивіться. Також хочу тут сказати, що ось те, що сказав Том в нас, він ось так сказав. The kids were behaving well when I was looking after them in the afternoon, as per your request. Але ось це в нас вже reported speech, і, наприклад, батьки цих дітей, те, що сказав сусід, наприклад, Том, який доглядав за ними на їх прохання, говорить, що діти поводили себе добре. І він вже сам казав у часі past continuous, і ось, якщо бути точно граматично правильними, вірними, то краще нам використати тут час past perfect continuous. Але, ну і звичайний не можна використати past perfect continuous. Ось тоді буде прям граматично все повністю вірно, навіть формальний англійський. Але навіть ось тут звичайний past continuous теж підійде. Тобто можна ось тут, можна сказати, ми не змінюємо час. Tom stated that the kids were behaving well when he was looking after them in the afternoon as per our request. Ось коли ми вже з вами вивчимо такі часи, як past perfect і past perfect continuous, тоді вже можемо речення, які в нас будуються вже ось в прямій мові, так би мовити, вже будуються у часі past simple і past continuous, вже можемо їх застосовувати в reported speech саме повністю вірним способом формальним, граматично повністю правильним. Тобто в нас після past simple і past continuous є ще час відліку назад, ще більш у минуле. Але про це поговоримо десь через, я думаю, 7 років вже. Добре, друге речення. Фільм завантажувався, поки я робив трав'яний чай з трав, які ростуть на моєму городі. Городі англійською просто скажемо з вами garden. Дослівний переклад сад. В моєму саду. І так, дивіться, фільм завантажувався. Тут
фільм сам не може завантажуватися, над ним виконують якусь дію дослівно, його завантажують. Тому ось тут давайте використаємо не active voice, не, наприклад, я завантажував фільм, а фільм завантажувався, тобто над ним виконував хтось дію, я. І так, passive voice. В нас з вами receiver, той, хто отримує дію, це якраз the movie, фільм. The movie, past form of the verb to be. For movie це в нас was, тому що the movie можна замінити займенником it. It was. Щоб показати протяжність дії у минулому часі, додаємо, крім was, ще й been. Was being downloaded. І минула форма past participle of the verb download is downloaded. The movie was being downloaded while or meanwhile. We can use either of these. While I was making herbal tea from the herbs that grow in my garden. Це загальний факт, тобто трави, які ростуть у моєму городі, у моєму саду. They grow. Це загальний факт. The movie was being downloaded while I was making herbal tea from the herbs that grow in my garden. Супер. Йдемо, друзі, з вами далі. Також вивчимо з вами такі слова, як truly, справді, truly, справді або воістину. Також fascinating, захоплююче. Ось також нерідко кажуть ось ці два слова сполукою. Something is truly fascinating, воістину або справді захоплююче. Truly fascinating. І також, друзі, фразове дієслово – це drop out. Drop out of something. Дивіться, drop out – це в нас, наприклад, перестати робити те, що ви збиралися припинити щось робити, перш ніж ви повністю закінчите. Наприклад, I dropped out on the idea of founding my own startup. Тобто я кинув цю ідею. Дивіться, ну в цьому випадку можна сказати і quit on my idea. Але ось drop out також specifically used, використовується для того, щоб говорити кинути, наприклад, навчальний заклад, навчання у школі чи в університеті. Можна часто, нерідко почути drop out from high school, такий вислів. Someone dropped out of high school, або більш ще частіше це someone dropped out of university. Someone dropped out of university. Тобто вчився, наприклад, був там вже на другому, третьому, бо навіть, може, четвертому курсі, і потім вирішив не закінчувати, кинути. Dropped out. Someone dropped out of somewhere. Наприклад, давайте ось ці два слова, truly fascinating і drop out, фразове дієслово, використаємо для перекладу ось такого третього цікавого речення. Стів Джобс заснував Apple, компанія Apple, 1 квітня після того, як він кинув after he dropped out of the university. Йому був лише 21 рік. Це справді захоплююче. І так, заснувати компанію – це found. Минула форма заснував founded. Steve Jobs founded Apple on April 1st. On April 1st. After he dropped out of the university. Не пам'ятаю точно, чи він навчався, може, в Стенфорді, певно,
after he dropped out of the university with Steven Wozniak. He was just 20 years old at that time when he dropped out of the university and founded Apple. It is truly fascinating. Це справді захоплююче. It's truly fascinating that he decided to drop out of the university and was able to found his own company at this relatively young age. Cut – різати, знижати. Часто можна почути і cut the tree, for example. Cut a tree – різати або зрубати, рубати дерево. Або також можна використовувати це у бізнес-мові, наприклад, cut the price – знизити ціну. Cut the price. І також хочу вам одразу сказати, що ось cut в нас таке цікаве слово, дієслово, як і quit, бо минула форма past simple і past participle of the verb cut as the verb quit is the same. Тобто три форми cut. Так і будуть. І так, четверте речення. Ми вели переговори щодо угоди майже годину. Зрештою, ми були спроможні знизити ціну квартири з 550 тисяч доларів до 480 тисяч доларів. І так, ми вели переговори. Вести переговори – це negotiate. Це відбувалося на проміжку якогось часу у минулому, тому використовуємо з вами, звісно ж, past continuous. We were negotiating the deal for almost an hour. Ви навіть вказали час, який це зайняло в нас. For almost an hour. Тобто we put emphasis on the duration of the process there. І так, далі. Зрештою, бо в кінці кінців, тобто in the end, we were able to do something. In the end, we were able to cut the price. Знизити ціну на квартиру, якусь конкретну. We were able to cut the price of the flat from $550,000 to $480,000. That's phenomenal, I would say. Someone who did that is probably an expert in negotiating and bargaining. Alright, guys, let's continue. Також, друзі, в нас наукові ступені, бакалаврат і ступінь магістра, не кажемо з вами магістрат. Це bachelor's degree і master's degree. Дивіться, тут у нас, бачите, така особливість, що присвійна частина. Apostrophe S після bachelor і master. Bachelor's degree and master's degree. Бакалаврат, бакалаврська ступінь і ступінь магістра. Master's degree. А наприклад, друзі, якщо ми хочемо сказати, що бакалаврат і якісь конкретні спеціальності, то ми кажемо це ось такою фразою. Bachelor's or master's degree in something. І тут specialization уточнюємо. In psychology, in logistics, in supply chain management. Теж схоже на логістику. Supply chain management. International relations або international relations. Bachelor's in management, in business administration, in global economy and world business.
Добре, друзі. І так, давайте це застосуємо для перекладу 5-го речення. Я вирішив отримати ступінь магістра замість прийняття пропозиції працювати молодшим менеджером з логістики. Дивіться, я вирішив, I decided, отримати, ми кажемо українською, а ось англійською скажуть pursue. I decided to pursue my, або можна сказати, I decided to pursue my further studies. Або I decided to pursue my master's studies, або master's degree. Дивіться. Ось тут зараз розберемо два варіанти, як можна сказати, передати схожу інформацію. Дивіться. Перший це I decided to pursue my master's degree instead of doing something. Instead of accepting the offer to work as a junior logistics manager at a certain company. I decided to pursue my master's degree. Тобто це означає, що я закінчив бакалаврат, I completed my bachelor's degree and decided to further my studies to pursue my master's degree first. I prioritized pursuing my master's degree instead of accepting the offer to work as a junior logistics manager right away. Добре. Або ми можемо сказати, друзі, також ось так. After I got my bachelor's degree, I decided to continue my further studies. Further – це дальніші studies instead of accepting the offer to work as a junior logistics manager. Два варіанти, як можете казати. Можете обрати, який вам більш подобається. Bachelor's degree and master's degree. Йдемо далі. Terrible. Something is terrible. Жахливо. Terrible. Дивіться, як я вимовляю літеру T, такою взривною. Terrible. Terrible. Така взривна. Terrible. Добре? Давайте застосуємо це слово terrible для перекладу 6-го речення. Двигун автівки робив жахливий шум без причини, коли ми намагалися завести її вранці. Тобто, when we were trying to start the car in the morning. І так. The engine of the car was making. We emphasize that it was continuous. The engine of the car was making, not just made, but was making for a period of time. When we were trying to start it, was making a terrible noise for no reason. When we were trying to start it in the morning for almost half an hour, but we couldn't succeed in it. That's why we called our local mechanic. You know him well, it's Jim. He has been working in the field of repairing cars for the past 8 years. It took him almost 2 hours to solve the problem with the car, but after that it finally could be started. Добре, друзі. Таке 6-те речення. Terrible – жахливо. Terrible noise. It was making a terrible noise. Йдемо, друзі, з вами далі. 7-ме речення. Пітер здивував усіх, коли він почав танцювати на вечірці. Ніхто не знав, що він має такі танцювальні здібності.
Итак, Peter surprised everyone. Surprise, and the past form of the verb surprise is surprised. It's a regular verb. Peter surprised everyone when he began dancing at the party. No one knew to this moment that he had such dancing abilities or skills. But I would personally prefer using abilities in this case. Добре, друзі. Але якщо, дивіться, говорити 100% граматично прям правильно, аналізуючи ось це речення, то краще ось тут no one knew, замість no one knew сказати у часі past perfect. No one had knew. Тобто ще далі відлік часу, ніж past simple. Тому що, дивіться, вони не знали це у минулому до того моменту, коли він усіх здивував. Тобто здивував він теж у минулому, а вони не знали до ось цього конкретного моменту у минулому, коли він їх здивував. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Ось, тому краще сказати no one had knew, але на даний момент ми цей час ще не вивчили, тому і no one knew, в принципі, підійде. Peter surprised everyone when he began dancing at the party. No one knew he had such dancing abilities. Добре, це було в нас 7 речення. Ми йдемо з вами далі, продовжуємо. We move on. І так. Get involved in something. Втягнутися в щось. Це може бути як і якесь добра фраза, у щось добре втягнутися, а може бути і ні. Наприклад, sadly, quite a few youngsters get involved in drug dealing nowadays. It's extremely frustrating. Participate – брати участь. Participate – брати участь. І так, 8-й діалог. Дивіться, де ми застосуємо це. Get involved in something and participate. Незважаючи на те, що Пітер новачок, ось тут ми англійською скажемо просто that he is new to our company. Не beginner, або newcomer. Ось ці слова для ось в даному контексті не підійдуть. Просто he is new to our company. Незважаючи на це, він активно брав участь і пропонував різні ідеї на засіданні ради, at the board meeting. Чи не так? Так. Погоджуюсь. Він втягнувся в робочий процес відразу. Ось тут це якраз втягнувся. Get involved. І минула форма. He got involved. He got involved in the working process. Відразу це right away. Це справді захоплююче. Вже як казати цю зв'язку вчили десь на початку року. It's truly fascinating. Отже, давайте вже ж збудуємо цей діалог англійською. Even though Peter is new to our company, he was doing something. He was actively participating and suggesting various ideas at the board meeting. Or we can add at the recent board meeting to specify. Wasn't he? Question tag. He was actively participating and suggesting various ideas at the board meeting. Right away after joining our company, wasn't he? And the response from the other, I would assume, employee of this company is that he agrees with the first speaker.
yes, he was, meaning yes, he was actively participating and suggesting various ideas at the board meeting, even though he is new to our company. He got involved, втягнувся, in the working process right away. It is truly fascinating. It's truly fascinating. Добре, друзі. Дуже-дуже добре. Йдемо з вами далі. Participate. Не забувайте дієслово participate. Брати участь. Participate in something, in an event, for instance. І також get involved in something, in various activities. Далі. Дивіться. Ось вже тут у нас щось серйозніше. Investigation process into something. Важливо, що ми саме використовуємо preposition into, а не, наприклад, at або in. Investigation process into something. Процес розслідування. Це вже у нас щось тут серйозне. Наближається. Далі. Керівник або начальник. У нас англійською буде chief. Chief. А заступник deputy. Deputy. Наприклад, заступник начальника, заступник керівника, це в нас буде deputy chief. Deputy chief. Наприклад, deputy chief, deputy head, заступник голови, або deputy head of finance department. Тобто заступник голови фінансового відділу в якійсь великій корпорації, там є, наприклад, така позиція. Добре, друзі. Давайте застосуємо це для перекладу ось такого, може, нестандартного 9-го речення. Дивіться. Заступник начальника доручив мені контролювати процес розслідування останнього пограбування банку. Доручити, не забувайте, будь ласка, це дієслово assign, хоч ми його і після того, як вивчили нещодавно, не так активно використовували, тому, може, це нормально, якщо ви його трохи підзабули. Це в нас дієслово assign з 2 літерами S. Assign і минула форма, це в нас regular verb, тому assigned. Ось бачите, буквально майже всі дієслова, які ми з вами вчимо, останнім часом, вони всі в нас regular verb. Regular verbs. І так, the deputy chief assigned me to do something. He or she, maybe it's she, we don't know, assigned me to oversee the investigation process into. It's important that we use the right preposition. The investigation process into the latest bank robbery. The deputy chief assigned me to oversee the investigation process into the latest bank robbery. Супер, друзі. Йдемо з вами далі. Також ми знаємо, наприклад, renovator, реставратор, construction worker. Це в нас будівельник. Construction worker. Давайте застосуємо назву цієї професії для перекладу ось такого 10-го речення. Зверніть увагу, тут у нас також є в реченні question tag. Будівельники працювали день і ніч, щоб вкластися у дедлайн або у термін проєкту. Чи не так? Працювали, тобто не попрацювали, а працювали. Тут у нас сказано день і ніч. We put emphasis on the duration and how really hard they were working to meet the project's deadline. Итак, the construction workers were working day and night to meet the project's deadline. І який нам правильно тут збудувати question tag?
They, the construction workers, were working. Принцип батарейки. У нас питання, якщо тут був плюс, допоміжне дієслово to be, тому were not. І subject workers, they, множина they. Weren't they? The construction workers were working day and night to meet the project's deadline. Weren't they? Супер, друзі. Йдемо з вами далі. І зараз збудуємо з вами останнє речення на сьогодні. Але перед тим, як ми це зробимо, вивчимо також фразу give birth. Give birth. То ми з вами там про вагітність фразу вивчили. Be in там 7th month of pregnancy. Give birth to a child. Народжувати, народити. Дитину. Give birth to a child. Давайте з вами це застосуємо для перекладу 11-го речення. Вчора Джоел оголосив, що його дружина Ізабелла знаходиться на 8-му місяці вагітності. Тобто, she is in her 8th month of pregnancy. Be in someone's X amount of month of pregnancy. І збирається народити дитину в наступному місяці. Тобто, ця конструкція в нас is going to do something. Be going to do something. Someone is going to do something. І дивіться, друзі, якщо ви були уважні і побачили, то тут в нас з вами reported speech. Тобто, Джоел, певно, колись це оголосив від себе, а це вже хтось пересказує у reported speech. Тому, дивіться, не забувайте, ми робимо з вами шаг назад. Тобто, ну і це зрозуміло, тому що, бачите, ось вчора Джоел оголосив. Він оголосив сам це, а ми вже це пересказуємо. І так, yesterday, оголосити це announce. Yesterday, Joel announced that his wife Isabella, наприклад, тоді він казав, my wife Isabella is in her 8th month of pregnancy. Змінюємо is на was. І так, Isabella was in her 8th month of pregnancy. І з is going to give birth to a child на was. And was, тому що змінюємо. Reported is direct speech. Transition to reported speech, we also transition. The main rule is that we transition from, if in direct speech we had present simple, we transition to past simple. If we had present continuous, then to past continuous. Yesterday, Joel announced that his wife Isabella was in her 8th month of pregnancy and was going to give birth to a child in the following month. Супер, друзі, дуже добре. Ось і заняття вже завершується. Ми збудували з вами всі речення та діалоги, що повинні були згідно плану. Це в нас було заняття, я думаю, так, останнє, саме коли ми з вами вивчали past continuous. Ми навіть його на цьому занятті не вивчали, а робили вже контрольне заняття. Comprehensive revision. And final exercises to finish practicing this tense. This past tense, past continuous. І давайте, згідно нашої з вами традиції, зробимо практику одіювання. І так, почнемо, друзі. Tom stated that the kids were behaving well when he was looking after them in the afternoon, as per our request. The movie
was being downloaded while I was making herbal tea from the herbs that grow in my garden. Truly fascinating. Drop out. Steve Jobs founded Apple on April 1st after he dropped out of the university. He was just 21 years old. It is truly fascinating. Cut. We were negotiating the deal for almost an hour. In the end, we were able to cut the price of the flat from $550,000 to just $480,000. Bachelor's degree, master's degree, bachelor's or master's degree in something in psychology, logistics, supply chain management, international relations management, business management, world economy, and business management, or world economy and international business, for instance. There is this specialization existing too. Fifth, I decided to pursue my master's degree instead of accepting the offer to work as a junior logistics manager, or we can either say, after I got my bachelor's degree, I decided to continue my further studies instead of accepting the offer to work as a junior logistics manager right away after finishing my bachelor's. Terrible. The engine of the car was making a terrible noise for no reason when we were trying to start it in the morning. Peter surprised everyone when he began dancing at the party. No one knew to this moment he had such dancing abilities. Get involved in something. Participate. Even though Peter is new to our company, he was participating and suggesting various ideas at the board meeting. Wasn't he? Yes, he was indeed. He got involved in the working process right away. It is truly fascinating, or it was truly fascinating. Investigation process into something. Chief, deputy chief. The deputy chief assigned me to oversee the investigation process into the latest bank robbery. Construction worker. The construction workers were working day and night to meet the project's deadline. Weren't they? Give birth to a child. Yesterday, Joel announced that his wife Isabella was in her 8th month of pregnancy and was going to give birth to a child in the following month. It was truly fascinating news to hear. Супер, друзі! Ось зробили з вами практику listening, але також не забувайте, будь ласка, про нові слова та фрази, вивчені за це заняття. Їх було достатньо. Give birth – народжувати, investigation process into someone – процес розслідування, chief – керівник, начальник, deputy – заступник, construction worker – будівельник, get involved in something – тягнутися, participate – брати участь, fascinating – захоплююче, terrible – жахливо, bachelor's degree, master's degree – бакалаврат, ступінь магістра, bachelor's or master's degree in something, cut – різати, знижати також, cut the price or cut a tree. Truly – справді або воістину. Добре, друзі, я всім дякую за активну участь у
цьому занятті, for participating in this lesson. І це в нас було останнє заняття, що ми з вами вивчаємо час past continuous в англійській мові. На наступних 2 заняттях у нас буде також comprehensive revision всіх тем, які ми з вами вивчили, починаючи з заняття 101 включно. Тому, будь ласка, передивіться матеріал усіх цих занять. Зі 101 по ось це 135 включно. Якщо будете відчувати, що вже готові, все засвоїли, вивчене за ці заняття, то можете feel free to watch new video. Наступне відео 136 вже заняття цього курсу. Наразі я вам бажаю всього найкращого. Всім до побачення.